Ryanniag ti Ilocos, programa ngagserbi kamang kenrang tayo iti gobyerno probinsyal. Lalo na, iti beneg iti sanggo niyang panlalawigan ti probinsya ng Ilocos Sur. Mangted tinanay ng informasyon kadagiti programa, proyektos, tulong ken mga sister kadagiti ang problema nga OFW ang kalugaran tayo. Ryanniag ti Ilocos Sur. Tinagaget, Produktibo Presiding Officer, the busy Governor of the Province of Ilocos Sur, Ryan Lois Singson, our main anchor, Ken Lito Javier, our co-anchor, Ryanniag ti Ilocos Sur, at tuyen ngagsubli ngagserbi kada kayo, agsipod tada kayo ti inspirasyon mi, Ryanniag ti Ilocos Sur, da kayo ti inspirasyon mi. Hello, good morning, Ilocos Surian, and welcome to Ryanniag ti Ilocos Sur. Da kayo ti inspirasyon mi. Kumusta kayo amin apo? Happy viewing kada kayo nga awan iti labas na gagayem kaya na po kailan. Sapay lang kumaapo, tayo tipiyakyan karad ka, dada kayo sangwanan ti telebisyon nyo. Ilocos Heritage sa channel Facebook Live, ken kastamit na po through Eagle Vision Cable TV. Kumusta ti biyag? Kumusta sitwasyon? Nako, ganan na tayo po dito probinsya ng Ilocos Sur. Adda pa lang po iti COVID. Papagayam. Hana po nga may kaikat ti COVID dito yung probinsya tayo. Apaya, nagrigat-lagat ni declare tayo na po nga zero COVID tayo manan dito yung probinsya tayo nga Ilocos Surin. Kadagiti kasagsagan ti COVID. No once nga zero COVID tayo, agpalpalakpak niya po Gobernador Ryan Singson idi, mga kaibigan. Kat how about this time? Yeah, ay kat no babalinag kat da kumamot po iti zero COVID tayo. Kadaal daw papagayam mo. Basta importante, agan na tayo. Ada pala na damag ko nga natay. May panggap po iti panakatake na kat nagpositive kapilitan na nga incremate da duwa. Da driver ko idi nga pampamanalapiman just talwad na parikondring Rodillas sa Ditapodok Norte. Anya nga rod. Basta nga talaga po nagpositive, gagayam kaya na po kay liyan. Kaya siyempre, no natay ti may isang tao, no nagibangkay ka, test da, iswab da, mga kaibigan, katag positive po, yun ang problema. Yan, kapilitan makremate. Hindi na minsan, nadaman niya patpatangkon, natay, nakremate man na natin, yung ka nagpositive mamutan na po iti COVID. So nga, dito probinsya tayong Ilocos Sur, hangangangaw dito, adape lang nga po niya, kasi agtetest na po, amin nga bangkay itata nga matay, amin nga matay, itata, ket itest da po iti COVID, aglaro kita sakit, aglaro kita dito ospital, papagayam, mapangkat ospital, ma-check up ka pa lang, ma-COVID, dalatat problema. Pati amin nga ganak, i-check namin na po, i-subtest namin. O, nung nagpositive ka, itira na kanto ti RT-PCR. Nung nagpositive ka, quarantine, kapilitan. Apo akailian. So nga, nakamamak nga. Nasyat kedi ka digito gundawin na po. Tawad di mako na contact tracingan. No, dapat lang ma-contact tracing sos, Mario Josep, nakadal delikado. Apo akailian nga. So nga, agan na anad te pelang nga po. Ado pelang ti problema tayo. Ti benagiti sa lunat. Dito yung probinsya tayo nga Ilocos Sur. Papagayam, John 28, itatapo. Edil adha itata kayat nangasawan panaglepas iti panagpasting dagitoy apo nga kakabsat tayo apo iti Muslim brothers sisters, mga kaibigan, edil adha. Yan, kumusta kayo amin apo aming nga Muslim nga agbuy-buya ken agdengdengeg iti nga oras iti programa Ryanniag ti Ilocos Sur. Happy viewing kada kayo amin na po nga awan iti labas na. Sapay-sapay lang kuma tao kayo nakaradkad kayo gagayem ka na po kay lian ya mga kapatid nating Muslim. You are enjoying the end of Ramadan. Edil Adha. Yan. Agpartida kano apo ti nuang, baka, kabalyo, kamelyo. Oh, pero lang baboy, anda nga kahit ti baboy, mga kaibigan. Narugit ka no ti baboy apo. Nasa tao yan. Mga kaibigan, ayaw ko makipag-argue sa inyo. Yeah? Okay, so kumusta kayo amin, mga kapatid? Kapatid nating Muslim, maraming nakikinig sa akin. Lalo na dito sa Bantay, may may Muslim compound. Mga kaibigan ko diyan, ang dami sila. Diyan sa Magsingal, meron din sa Municipality of Narbacan, meron din sa Candon, meron din, mga kaibigan. Lalo na sa Middle East countries. Ay, nako, Diyos ko Lord. Muslim country po mga yan, mga kaibigan. Yeah. Kumusta kaya amin na po? Sigurado man ta bonus yun. Dita Middle East, hindi kita empleyado dita, hindi kita
OFW dita, ya. Whether you are kasambahay, caregiver, nasa hospital kayo, or professional, high-end, high technical work, mga kaibigan, highly technical work. Basta importante, OFW kayo po, dito Middle East countries. Okay? Ada kayo dito po, sigurado ta bonus yo. Sada ka lang kami nagitad po ti bonus no end of Ramadan, mga kaibigan. Katatak Edil Adha, ya, naglepas mo pa nagpenitensya da. Aglalo na kita Pilipino nga nalay ngaglotaw. Iti kanen dagito yung Muslim ay saus magustuhan dang ikan po ti bonus da, mga kaibigan. So nga sigurado ta realyo kada dolyaryo ta di tama na, ya. Agparamang kayo mata. Kasi nga talaga. Wine. Hello po. Manipod tinagan ti opisina ti Vice Gobernador ti probinsya teng Ilocos Sur, Honorable Ryan Singson. Ken siyempre dato gayem ken kamsatyo kapidyo Lito Javier Apo adtoy nga umay kumabkablaw kada kayo nagasat nga agsapayo amin Apo iti Miyerkules 28 ti mabilang iti bulan iti Hunyo. Thank you Lord. Ya, kastamutten kada kayo nga Muslim Edil Adha. Ryanniag ti Ilocos Sur, napintas singising na po init, tinepar na tidaya, kayat nga asawan adda, Ryanniag ti biyag tayo, dito'y probinsya tayo nga Ilocos Sur, papagayam. Napigsat todo na ti kalman, di rabi, wan, ka na mo basit, naka ginawang basit, nagkitimulmula tayo manay, napo nga manalaw, naan, nako, talaga naman. Okay, so madamdama po, adan tomat na ito'y parte ti program, ngayon natenderan na po presidente, may panggap po ti tourism, dito yung probinsya tayo, dito pagilian tayo ng Pilipinas. May sareta ka na kita i-promote ti presidente, i-showcase po. Oret ti probinsya tayo nga Ilocos Sur, mga kaibigan. Sipod-sipod, inga na kada gito yung gundaway po. Talaga nga reta ti idurduron tayo, tapno ti kastakat sumayaat po iti biyag tayo amin, gagayem ka na po kailan. One, happy viewing na lang, gagayam ka na po kailan, kas nakunak ka na kayo amin na po. At importante, da kayo dito, da kami mo dito, igsarbi kami ka na kayo po, da kayo mat katagdengag kayo. One, importante, peaceful na po, ti probinsya tayo nga Ilocos Sur, awan na po tiyan nga problema, ken paspasamak, mga kaibigan. Kalaksidan lang yan, o di nga pasamag ita po, nakaladladingit, ita parte na ti San Juan, dito nagsubutan, di ginauraman, alak nga barbareng no makapagpatang kami to ken po Vice Gobernador may minto mat apo pasyaren ken ited ti nananay nga assistance ken dayay nauraman apo dita ili iti San Juan Ilocos Sur. Palumos nga po. Why? Tada ginauraman digay Santa Catalina idi ka naikamot apo iti assistance. Muyog na asimat ti Vice Gobernador, ti importante dalaki di mangi paripirip kanya na. So nga damo iti programa tayo nga Ryanniag ti Ilocos Sur, mga kaibigan, nga mangi palagip iti Vice Gobernador tayo po, nga dagita nga kailian tayo katagkasapulan. Idi kalman, gagayem ka na po kailian, di na minsan kung nakidi, imay niya po Senador Bongo, nakita ka po, dagitay kakailian tayo nga agpatpatulong iti programa Ryanniag, dadagitay timawag kanya, nag-thank you damat, at least nakaalada, mga kaibigan, nakitak mo ito kasano po iti gagaryo mo. Oray no, saan ka ba sila nga tulong, mga kaibigan, ya? Oray saan ka ba sila nga po nga tulong? Madamak programa kon. Wen, baamon, siyak tulatan. So, dagita mga kaibigan niya, kahit kung naman na po, sapay-sapay lang umad-ado pa itikas laki na po Senador Bongo. Kastamot na po ito pisina niya po Governor Ryan Singson. Hanamot apo nga baybayan na giti kailian na. Orin no Vice Gobernador Isona. Tumultulong na birbirap ti pondo. Tapno ti kastak katadabot po maited nga tulong kada kayo gagayam kina po kailian. Sapay-sapay lang umapo okay kaya aminan gagayam kina po kailian. Sapay lang umapo niya. No ti kastak makapag mag-move on na po tayong lahat. When, dagiti pagsatan na, no, naanos, nagagat apo, dagiti opisyalis tayo, agbirok na ti pundo, para kada tayo, may nga tulong kada tayo, mga kaibigan, katagyaman tayo, mait. Uri basit lang nga po, importante, meron po tayo, kahit papano. When, liya po ti imas na, ken makuna nga beauty of it, mga kaibigan, dagiti makun ko na po nga assistance tayo po, Ryanniag ti Ilocos Sur, gagayem ka na po kailan. Okay? So happy viewing kada kayo amin na po, ngawan iti labas na, gagayem ka na po kailan.
Ti banag ti agrikultura ti pagilyante nga Pilipinas dito ti maysa kadagiti kahit nga tutukan na po iti presidente tayo. Tapno ti kastapo ket saan nga bisin dagiti apo nga Pilipino, mga kaibigan. Matutukan nga na siya aglalo iti ASF, African Swine Fever, adda ti pagilyante nga Pilipinasen, pati ti Ilocos region napektaran yakamo ti probinsya ti Ilocos Sur. So far awang pa medlat report apo manipod iti provincial vet office, mga kaibigan. Di kita amin na pambanaga po, amwenta ito. Ti sumarsarano agundawa, I'm sure na wala pa dito yung probinsya tayo nga Ilocos Sur. Okay pa naman na agsinatay ti karne ti baboy, mga kaibigan. Mok apo nga ado kada kayumat na gagayem ka na po kailan. Iti gururet aglalo kada giti adda ti banag iti hog industry. Aglalo kada kayo amin apo kailan nga adda apo dita nga tumartarabay kada kami lalo kada gitay agnegnegosyo ti bagnet, longganisa, tapa, napay digiti naimas dita papagayam. Basta importante apo magna ken dayto nga negosyo. Da kayo launay nga agtartaraken iti baboy, papagayam. Nuwas nga sarek ti SF man dito yan, makal amin di kita delikado manen. Kakaasi kayo, gagayam kaya na po kailan, awang banagan tayo amin na po. Bagak kada kayo, grigat tayo. No, kasta ti sitwasyon. No? Nagrigat ti sitwasyon, nagrigat ti biyag. Papagaya, pagkatapos, naging negosyo nga pagbibiyagam, kat isula pang namnamaam kumamay, isumat apo ti naapektaran. Papananda nga rod, kwarta lang dito, mabiro ka. Hama apo nga nariga nga birogan ti kwarta ka, no talagang umay makingkam, umay latama, ngam duman nagriga mga birogan ti kwarta, hangga de. Sus Mariosep, makanay lang nga pag-aapaan ti amin, makanay nga iso ti pagbalingan mga kriminal. Papagayam, ori na nuwa, ori nga tano, mangted ka kwarta, ori nga tano kasano ti saya mo ti padam nga tao. Tono, dayjay kumbaga naabatang ka ta umay da agpakpasikin niya agpatulong nawamaited mo awana dakes kanton, mga kaibigan, di ba? Dito pa membro ti pamilya, dito pa anak mo. Nang kwartam man awang kwartak. Yak pa nga nagsweldo no kung wala yan imot no kung wala napitin niya dito diya, di ba? Nagado ti bagbagada king ka papagayam kasjay. So nga peso apo, kunayo, pera lang yan. Mabirokan deta. Wala ti problema, nagriga mo nga sumrak kinyam. Ano maminsan, wala siya, makwapay, nodaduma, gagayem, di ba? Sino yung arda po, ti hangag ka sa pulang kwarta ka rin ito gundaway, di kita ito pa iba nang mga kaibigan, ba nang dalang nga rin, kaya napalang nga po ti ag super rich sa perperne. Di ba? Wari bagada po nga pagidam ti kwarta, agkurang to pa lang. Anya, kidding nga talagan. So kasi dyan, siyempre, no matamaan ta negosyo, during the time of pandemic, ASF, agsangit ka. Di ba? Yun ang problema sa atin, mga kaibigan. Masapula po nga, agremedyo ka. Ganon. Sino ba naman ang taong hindi nangangailangan ng pera sa ibabaw ng mundo? Di ba? Since time immemorial, bakit nagkaroon ng pera sa ibabaw ng mundo? Idi uno na nga tiyempo ken panawan awan ti kwartag peso, awang kwarta sinuka laeng, mga kaibigan. No kaya mo apo ti mangan ti kastoy so katam ti kasjay. Yun ang sinasabi nilang barter exchange. Nung unang panahon, nagsiunang panahon, ngem idi kuan simirsirim ti taon, garami damet na apo iti kwartan. So gold coin kuana diri din pandi parte ti Europe, timuno na po nga nakaimbento ka na kita, gagayam ka na po kailan, ya? Kasjay, iti sitwasyon, ingana nga nayanak niya po Heso Kristo, pati pa na po Heso Kristo, gaputi kwarta, inlako de suna, mga kaibigan, ni Judas Iscariote, di ba? So, tingko na nga rin na po, no, once nga matamaan ti negosyom, ag-close na negosyom, mabangkrap ka, asan yung pera? Di ba? Ngiti ko na po nagiti man nalom, lahat importante lang nga, kat makabrot kami, kasla break even lang. Kasla ti mga mangyari pa kanya din kasla kumaga adalang pag-exercise anda, dalang pagpastay manda. Apo kailan break even lang. Mapasubli dalaki da po di puunan da. Kasjay ti bagbagada dagiti po manalo da. So nga duman nakadado pa nakatiwangwang ditang talo na tapay. Pagarap ko ti Pilipinas. Basi ti Pilipinas, nakipit ti Pilipinas ngam no tumalyawak ti laod ken daya. Lumabas ka ta national highway, makita mo ti kataltalunan, nakadado pa lang ti hanga na arado, nakadado pa lang ti hanga na mulaan.
apay, awan punan dan, mga kaibigan, di ba? Hamang akas ka rin na po ti mula kada gito yung gundawe yun, agparaop kada kuan. Siyempre, pangato ti ganagan, mga kaibigan, ay na, pumariosep kayo ya, Diyos ko Lord, Lord, Lord. Anya rin gito yung pasamagan, gagayam ka na po yan. So nga, amin na gito'y, kung nakamang ka na kayo na po, importante, sapay-sapay lang ko mga kaibigan, tada gito'y apukat, masikaso nga na siya at mga kaibigan. One, let the government do their job, mga kaibigan. So, hintayin natin hanggang June 30, kung sakali man na magtalaga na si Presidente ng Secretary of Agriculture, sino nga tapo, ti kangrunaan nga talkan na, dagiti oldies, mga kaibigan, nga dating opisyalis ti agrikultura, di tiyan po ken panawin ni Papang na, dapo Secretary Panganiban, at dadapay lang dita, nakasubli pa ni Apo Sebastian, mga kaibigan, may panggap Apo di sugar deal idi, nga very controversial sugar deal, dagita tawa mi ni Papang na dagita, isoda po dagita ko natin yung panakatingtang ti Masagana 99, yun po laging pinagdadada ni Presidente, na ibalik yung Masagana 99, mga kaibigan, ya, so nga dagita po, itatay ti, kitkitain na no, kasano ti nasya nga plastar, gagayem kaya na po kailan, so nga, Orega na tayo mat, dati po ti probinsya, ano bang meron sa atin sa lalawigan ng Ilocos Sur? Dito po, agricultural country, kumbaga, ti produkto ito dito po, kat pagay mais. Dagita mga kaibigan niya, pagay mais. Dito ti kaduan na po nga ken vegetables, dito po. Ha? Awan ti planta tayo dito. Hakas na kayo tarlak, nga dapo ti pagmulaan ti tubo. Ya? Hangas na diya parte ng Bacolod, nga da pagbulan ti tubo, kata Sambuanga, awang planta tayo dito po. Ayay, di ba? Dito ka, basi-basi mo nga kinaleng namin, awang matimako ng asyenda po, dito ayan tayo, mga kaibigan. Iso nga, kasta lang po ti sitwasyon tayo dito, probinsya tayo nga Ilocos Sur, papagayang. Okay? Paamin na kita, ore pa ti banag ti lokal, amo ka na ito, very supportive mo tapo, na gito specialist tayo. Lalo na, adda na ti pundo tayo po ti RA 7171, mga kaibigan, bagong release. Ya? May 3.2 billion na po tayo sa provincial government. How about the municipalities? Meron din sila, mga kaibigan, malaki pa yan. Kaya, so nga, tayo ko na kon, awan na po ti saan nga saan, iti beneg, iti agrikultura, itatata, amok nga da pundo nga aramatin nyo, apo nga mamayores, ore pa po ti Kapitolyo, distrito, mga kaibigan, so nga dagiti apo nga farmers tayo, panunot kayo, agagaga kayo, kasyay. One, taglaw tatak, high-tech mat amin na po nga usarin tayo, iti beneg, iti panagtalunan. Mga kaibigan, madamdama po, adamat na ijay programang inatenderan na po Presidente, gagayam kaya na po kailian, may panggap iti promotions of tourism, iti pagiliante nga Pilipinas, i-play minto amin na kita po, tapno ti kastak at mamuan nyo na giti mapaspasamak. Ngayon na po Presidente, kalaksidan lang nga po diti probinsya tayo nga Ilocos Sur. Baba, di programa tayo, Ryanniag ti Ilocos Sur, na kayo po ti inspirasyon may sobli kami to kalpasan, iti palagip. As the heritage province of the North reopens to tourists, it launches the all-new Tour Ilocos Sur app. A quick guide to Ilocos Sur at your fingertips. Find the best tourist spots. Hotels. Bars and restaurants. And authentic Ilocos Sur products and food. Be updated on upcoming events,
Plus, get notified on the important announcements and updates. Available for global download on Android and iOS. The Tour Ilocos Sur app. Historical becomes digital. Kaya't mo kanayon na nakakondisyon ti motor mo, saan tayo abaybayan ngagdadael? Siguden na patarimaan, tadda tinalaing ken anos a mekaniko, ken pagkagatangan ti high-end ken genuine a piyesa ti motorsiklo. King Rabe Motorcycle Parts Enterprises. Anyaman na piyesa ken brand ti motorsiklo kasapulan at daamin dita King Rabe Motorcycle Parts Enterprises. Saan kan ngagpaspasarak, mapankan di sigurado. Adupay di pagpilyan tinadumaduma a brand a pilid, motor oil ken kumpleto a pang setup. Pasyaren ti Pestuda sa Jikabarwan, Santa Catalina, Ilocos Sur. At dapay branch na dita igid ti National Highway, Sunto, Bantay, Ilocos Sur, ken Sadyay, Dagupan City. Ride safety. Siguradwen anapintas ti kondisyon dagiti motorsiklo. Adda ti mapagtalkaan a King Rabe Motorcycle Parts Enterprises. Ken no kasapulan piloga na pagpasya ken adday ti darayan nyo nga okasyon. Kastapay no da sabaten nyo akaming ti pamilyayo a balikbayan at danda iti ban amarentaan. Kontakin nyo ti numero 0917-188-7507. Upwa ken imatmatonan da Bonnie ken Lynn Rabe. King Rabe Motorcycle Parts Enterprises. Only foods ba ang hanap mo? Kaya't mo mukbang ng basit ti budget. Kapangkan sa J Books Eat Food Hub. Masarakan ti igit ti National Highway Barangay Kabarwan, Bantay, Ilocos Sur. Giseserve dati only wings, rice, lechon kawale, sisig kanda dumapay a pagpilian. In kayon ti Books Eat Food Hub. Matmatunan dito ni Miss Eileen Tolentino ken ni Miss Luenalu Manligues. And the food, ngem suwak sa bulsa. Anya pa ito orayam, mapankan ti Books Eat Food Hub. Books Eat Food Hub, sigurado ang mabsog ta buksit mo. Nagbebero kay matinaimas nga pulutan, wano dagiti maprito ang makmakan. Saragam lang ti Choylin Fried Station. Masarakan din na dumaduma pwesto ti probinsya ng Ilocos Sur at dati ta syudad ti Vigan, Iliti Santo Domingo, Kabugaw, Sinait, Narvacan, ken Canton City. At dapat pwesto dita Abra, ken pati Batak, ken Lawag City, Ilocos Norte. At doon dagiti mabili mo pagpilian. At dati fried chicken, crispy pata, fried itik, lechon kawali, tokwat baboy, ken pork sisig. Choylin Fried Station. Fried to perfection. No kaya't mumati only rice ken only soup all you can, 3 mantas grill house lang sapat na. Ado dagiti pagbilya nga combo meals nga sigurado aswak ti budget mo. Masarakan ti 3 mantas grill house sa Bayubay Sur, San Vicente, Ilocos Sur. What are you waiting for? Come and visit 3 mantas grill house today. Kung mahilig ka mat dagiti matuno makmakan, na tuno grill house lang ang iyong kailangan. Dahil offering chicken inasal, pork barbecue, chicken barbecue, only rice pork inasal, ken only chicken wings. Masarakan tinatuno grill house sa San Jose, Narvacan, Ilocos Sur. Anya pa ito rorayang, pasyara mo dagito nga panganan, na i-master diag no nananam timakan. Problema yung kadi iti panangalat ti student driving permit, renewal iti lisensya ngagmaneho, ken panang-upgrade iti restriction code dagiti lisensyayo. Solbaren dagiti nga problema yo iti RX Driving School. Ti RX Driving School ken accredited iti LTO ng eskwelaan. Amang ipaay kadagiti sumaganad. TDC wenno theoretical driving course. Kasapulan daytoy kadagiti mangalat ti student permit. PDC wenno practical driving course
paramat kadagiti mangala iti non-prop when professional driver's license. Upgrading iti restriction code, paramat kadagiti mangnayon iti mabalinda a manehuen, ken ti special driving course, paramat kadagiti kayat na tagsursuro agmaneho iti motorsiklo, tricycle, four wheels, manual, or automatic, ken da dumapay. Naanos ken nalaing dagiti driving instructors da nga accredited iti LTO. Dito'y 2nd District, masarakan ti RX Driving School iti National Highway, Barangay Tablak, Candon City, abay iti Sacred Heart Medical Laboratory. Dito'y mat 1st District, masarakan ti RX Driving School, abay mismo iti LTO. Dita poblasyon is San Ildefonso, Ilocos Sur. Ken dita probinsya ti Ilocos Norte, masarakan ti RX Driving School iti along the National Highway, Barangay Kalagip, Batak City, sango ti Lucondia Cultural Center ken Mariano Marcos Memorial Hospital. Asideg iti mismong LTO. No lisensya ti panagmaneho, ken nasaya ta pagsusuruan ngagmaneho, RX Driving School iti papanan. Para tadadong informasyon, tumawag wenno ag-text kayo iti 0917-578-3132 and 0917-811-0581. Dito 1st District San Ildefonso, 0917-306-3735. Itamot 2nd District Candon City, 0917-120-1745. Ken Ditabatak City, 0917-329-0591. RX Driving School. No serbisyo analaka nga catering ti masapulyo, adda iti Caril's Garden Catering Services ang masarakan di Mabini Street, Barangay Rizal, Kabugaw, Ilocos Sur. Adu pa iti agkakaimas nga makan ti inkay pagpilian. Ken saan lang kadayta, na ornos ti serbisyo da, napintas iti set up da. Ken saan yon a problema no kasapulan nyo iti venue. Oray anyaman nga okasyon ket mabaling nga rambakan kas iti kasar, birthday, anniversary, reunions, meeting, ken dumapay. Caril's Garden and Catering Services ti kapintasan ken kalakaan. Nadaras pa'y akasarita ti akin bagi ani Sir Carlito ken Maricar Asena. Wenno kontaken iti numero 0917-799-1273. Wenno 0917-799-5110. Caril's Garden and Catering Services. Umay kayon! Nueva Segovia Consortium of Cooperatives. Ti kooperatiba ano bayagin nagseserbi karang ti Ilocano iti amyanan a Luzon. Ti kooperatiba magpapaay ti serbisyo, benepisyo, ken manisakit karang ti empleyado ken miyembro na. Ti Nueva Segovia Consortium of Cooperatives wano NSCC ket adon tinatulungan na. Babayin med iti namayat alangin-langin ken kooperasyon dagiti miyembro ken mangimatmaton. Adon tinagduroasan ti kooperatiba. Adupay dagiti naynayon ang kasbek akas ti NSCC Farm, Chicharon Processing Facility, Macro Laboratory, kastameten ti NSCC Plaza, ken NSCC Business Center. Isungan niya pelang ter orayem makikaptengkan iti kadakilan a kooperatiba iti probinsya. Ti Nueva Segovia Consortium of Cooperatives suman na NSCC. Imatmatunan na daytoy ni Dr. Gibina Kenny. Okay, papagayam, malagit tultuloy tayo po ti programa ti Ryanniag ti Ilocos Sur. Kumusta kaya po di tabala si tao? Happy viewing kada kayo amin na po. Yeah? Ket sapay-sapay lang kumata umado pagsapulan dita. Sa bagay tibiyang ti Department of Migrant Workers baban ken Secretary Totso Ofle ket aduman dagiti nabirukan da po nga pagsapulan na dita, lalo na di banag apo iti salunat, dito lang kami din nakala problema tayo, maatyanan tayo mat apo iti dagiti nurses kas kada doktor apo mapan namat abroaden kasanungatan, ya, so nga dito imat sekretary tayo na apo Herbosa, alakat kaya na nga dagiti kano registered nurses ket so that may employed ti gobyerno aba naman yan ay stay ko na lang ti PRC gusto di ko nakait
Ya, isurvey da pa diya no dagiti nakapasa ka nakapasada nga talaga ket adda ba trabaho dan. Oh, simra dapat trabaho when hampay. Dagi ati kitain da. Ti so dati yun unada mga kaibit. Nagado ti amo di tapo nga na nurses. Napanda nagpulis, napanda nag-Bureau of Fire. Oh, adada ti sales mga kaibigan, di ba? Nya nga rod dagiya po, mausar da nga rod pa yung dagiti kadada diya hawan, mga kaibigan, di ba? Adada ka dagiti pag-opisinaan, nya nga rod, nababa mo sweldo, o kapilitan, nagrigat duty therapy, kada, mang kami nga po ti sakit, amom no nurse kagit, puro sakit. Adda nga rod hang sakit nga tamingem di hospital, puro, basta no nag-duty ka, saki, dagiti madatnam dijay, di ba? Dagiti doktor, oh, ape mapangka di hospital nga rod, no, awan ti saki mo, imposible. Yung kalatag pa-check up, yung kalata gyapon no dasaki mo, diyan ka dijay, nagi doktor mo to, dadan to dijay. Isudan to apo iti adda dijay mga kaibigan, di ba? So nagrigat apo deta nga problema ta talaga apo. Iti pagilyante nga Pilipinas. Ala. Kaya na ni apo dating administrator Hans Kakdak, tibiyang ti OWA, Undersecretary palagay min kana tataga na siya amot apo ta amoy di damot iti programa Ryanniag ti Ilocos adumuten apo iti nagbabandi nga mi papagayam aduma dagiti naitultulong na apo under ti dole pa lang ti OWA idi tiempo ken panawom ni apo Secretary Bebot Bello mga kaibigan tinaodi apo kada di panag-interview di sa Paridi adda dijay. Alagat thank you. Okay, alagat mapanday maten na po tibiyang iti report manipod Malacanang papagayam iti programa ti Ryanniag ti Ilocos Sur may pangep po ti tourism development. Heto na po. Who loves the Philippines? Raise your hands. Love the Philippines! Tonight, we gather for this most important milestone for the Philippines, celebrating 50 years of the Department of Tourism, half a century devoted to developing, appreciating, and promoting our beautiful country, honoring the work of the tens of thousands of people across the entire tourism sector in this half century of promoting the Philippines. Foremost, I would like to thank our President for setting the tone very early on in his administration for the robust recovery of the tourism industry by indicating and articulating that tourism is a priority. His Excellency, President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. By our President's prioritization of tourism in his development agenda, this has resulted in a whole of government approach towards the development of our industry where no one is left behind as the Philippines enters this new era of tourism. I thank my fellow cabinet secretaries who have assisted the Department of Tourism through our partnerships and collaborations. And present here this evening is Secretary Jimmy Bautista. I also see Sec. Cheloy Garafil, our Presidential Advisor, Sec. Paul Soriano. And as we continue the work of developing the tourism industry and enter 2024 with renewed optimism, we thank in advance our members of the House of Representatives for your support for the Department of Tourism. We have with us Deputy Speaker Duke Frasco,
Deputy Speaker Raymond Mendoza, Deputy Speaker Camille Villar, accompanied by the members of the House of Representatives. Please, let's give them a round of applause. Tonight, we honor the service and sacrifice of all those who have come before us, and they have graced us with their presence this evening. Truly, we are blessed by the presence of our former Department of Tourism secretaries. May I please ask our former DOT secretaries to kindly rise to be given a rousing round of applause by our DOT family. Thank you so much for your service to our nation. As we mark 50 years of the Department of Tourism, we thank as well our fellow officials of the Department of Tourism, from the central office to our regional offices to our attached agencies, to all of the employees of the Department of Tourism. Please give yourselves a round of applause. Even as we express our profound gratitude to our private stakeholders across the tourism sector, including our friends from the media and fellow workers in government. As we cap the last 50 years of the DOT and welcome this new era of tourism for the Philippines, it is but right that we welcome this opportunity to reintroduce the Philippines to the world. Love the Philippines goes to the very heart of every single Filipino, with the distinct grace and hospitality with which we welcome every guest that comes into our shores, our communities, and our homes. Love the Philippines is a recognition of our natural assets, our storied history, our rich culture and diversity. There is so much more to the Philippines than the fun and adventure that we have so far articulated to the world. For the Philippines is a powerhouse of mega biodiversity, being only one of 18 mega biodiverse countries in the world, a deep well of culture and history, a profound burst and taste of flavor and gastronomy, a tapestry of indigenous peoples and creative communities by whose work of their hands have safeguarded the dignity and integrity of the Filipino identity. This is who we are. These complexities and nuances of the Philippines have yet to be fully articulated to the world, for indeed, the story of the Filipino has yet to be fully told. And we shall tell this story by telling them the story of love. Love the Philippines. Our fellow tourism nations in the United Nations World Tourism Organization, in a recent survey, has identified brand repositioning and re-strategizing as a priority in their tourism development agendas. And indeed, if we are to compete with our neighbors in our effort as well to partner with them for Asia to become a powerhouse tourism region in the world, the time has come for us to add to the value proposition of the Philippines by telling the world how much more we have to offer. We have multiple facets of our tourism destinations that present a golden opportunity, for we have only scratched the surface thus far. And certainly, the world has noticed that there is so much to love about the Philippines. For while we have only reached half of this year, we have already been able to accept over 2.62 million international visitors, very near our 2.65 million arrivals for 2022. We thank our fellow Filipinos for supporting domestic tourism with no less than 102 domestic trips taken last year, resulting in 1.5 trillion pesos in domestic tourism revenues.
This has in turn contributed to 6.2% of our gross domestic product. And overall, the Philippines in 2022 has generated no less than 1.87 trillion pesos in tourism revenues. Most importantly, all of these accomplishments under the Marcos administration has resulted in jobs, livelihood, employment to no less than 5.35 million Filipinos employed across the Philippines in various tourism sectors. With the Philippines' approval of the National Tourism Development Plan, the Department of Tourism, on our golden anniversary, says without reservation that we will go for gold and make the Philippines a tourism powerhouse in Asia. Our president started with the liberalization of entry protocols in line with his efforts to convey the Philippines' openness to the world for travel and tourism. And while it has not yet been a year, we have already participated in various expos around the world that has generated over 3 billion pesos in revenues for the country. We have also continued promoting our country to our fellow Filipinos, marking the Mindanao Tourism Expo, the North Luzon Expo, as well as the recently concluded Central Philippines Expo. For the very first time, the Philippines now has its very own hop-on, hop-off bus tours comparable to key cities around the world. Recognizing that the Filipino tourism worker is the best asset of Philippine tourism, thus far, we have been able to train nearly 70,000 in the Filipino brand of service excellence. Thank you so much for all the hard work of our regional offices. To encourage our fellow Filipinos to become tourism ambassadors for the Philippines all over the world, we have launched the Bisita Be My Guest program that offers incentives for overseas Filipinos who invite their foreign friend, guest, or spouse to the Philippines in exchange for prizes. Among the first partnerships that we entered into with our fellow government agencies was with the DICT. And upon the direction of the President, thus far we have been able to power up over 46 destinations out of 94 that now have stronger internet access. With a collaboration of the DOTR, for which we thank Sec Bautista, we have been able to see a doubling in the number of flights for our key and secondary gateways, including Clark as well as Mactan. If you have been to NAIA Terminal 2 lately, this collaboration has resulted in the immediate warmth of the Filipino welcome that you can feel as you arrive, as the work of our local furniture makers and artisans now pepper the interiors of the airport. Our president would like to enhance the tourism experience overall, and that is why all over the Philippines now we have begun to build 10 tourist rest areas that have an information center, pasalubong center to help our MSMEs, and clean and decent public restrooms for our tourists to use. We are adding 10 more to these tourist rest areas at least this year. To add to the many good news in Philippine tourism, most recently, our fellow tourism nations from all over the world have conveyed their confidence in the Philippines as we reintroduce ourselves to the world by electing the Philippines the Vice President of the United Nations World Tourism Organization General Assembly after 24 long years. Along with our election as the Chairman of the Commission on East Asia and the host for next year's Joint Commission meetings for East Asia and South Asia. The world is telling us how beautiful our country is, for indeed, in 2022, the Philippines was declared the world's leading beach destination, the world's leading dive destination, and Asia's leading tourist attraction, in addition to the Philippines now being the world's leading country for tourism. Palakpakan po natin ang Pilipinas.
as we usher in this golden era for tourism for our fellow Filipinos, for our beautiful country, let us find it in our hearts to have that burning pride of place for the Philippines, love the Philippines, and to usher us into the continued recovery and vigorous comeback of the Philippines to the world. It is my honor to introduce our President, the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Thank you very much to our Tourism Secretary, Secretary Cristina. Please take your seat. Secretary Cristina Frasco. Also with us is the Cebu's 5th District Representative and Deputy Speaker, Congressman Duke Frasco. The former secretaries of the Department of Tourism. And I was just thinking that we really have to say that if we achieve anything today, it is because we stand on the shoulders of giants. So thank you for all the service that you have given the Philippines. All my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. I am delighted to join you tonight, and this is a very momentous occasion, celebrating the golden anniversary of the Department of Tourism. In the past 5 decades, the department has been at the forefront in promoting the beauty of our country and an active advocate of developing a stronger sense of pride amongst Filipinos. Over the years, the Department of Tourism has institutionalized an industry that became a major driver of economic growth and shaped our global trademark. Indeed, the potential of the tourism industry as an economic pillar was well seen by my father when he established the Department of Tourism in 1973. And by the way, I'd also like to acknowledge the family members of Manong Pepito, Joe Aspiras, who was the first Secretary of Tourism upon the creation of the department. Carrying this optimism forward, I am affirming my commitment to advancing this country's tourism industry. This prioritization goes deeper than merely stimulating economic activities and generating job opportunities. It springs from the genuine love that you, me, and all of us have for the Philippines. And what better way to express that love than by directly incorporating it into our country's newest tourism campaign slogan, Love the Philippines. This is new branding which we unveiled today. It will serve as our guidepost for the Philippine tourism industry moving forward. Allow me then to express my sincere appreciation to Tourism Secretary Cristina Frasco and for the DOT team. Because aside from the promotion of the country's tourist destination, the campaign that you have conceptualized aims to enhance the overall experience of every traveler. Included in that list of targets are to promote regional products, build more infrastructure for ease of travel, and champion green movements, amongst others. These plans are laid down in detail in the National Tourism Development Plan for 23 to 28, which was approved last March. The 5-year plan stemmed from this administration's determination to implement programs that will positively transform our country towards being a tourism powerhouse in Asia in the coming years. Let us therefore strive to translate our golden vision into reality, which also encapsulates this year's milestone theme of Ginto, or Greater Innovations, New Tourism Opportunities. Let this serve as our inspiration as we continue to recover from the onslaught of the COVID-19 pandemic, to which the tourism sector was undoubtedly one of the hardest hit. Thankfully, strengthened by our communal spirit and fueled
by our Filipino determination, a passion to serve, we were able to bounce back and to recuperate. Time and again, we continue to validate that resilient spirit of the Filipinos is that is the ultimate driving force, which gives us the strength and courage to continue to always move forward. With that being said, I'm happy to see the latest data on the status of our tourism sector. We continue to see improving figures in tourism revenues, employment, international arrivals, and domestic trips. All of these are encouraging signs that the tourism industry in our country as a whole is headed well towards full recovery. It also conveys a strong message to the world that we are ready and fully equipped to welcome tourists, travelers, as well as investors. To further highlight the department's achievements and triumphs over the years, we are graced by the presence of our former DOT Secretary. This anniversary celebration is also dedicated, of course, to the employees, both the previous and current workforces of the DOT and its attached agencies all over the country. All this is a product of your hard work. Thank you. You are the main drivers in the promotion of our beautiful country. I urge you to continue in your role in sustaining the momentum that we have built towards improving our tourism landscape. Moreover, this night is also about honoring our partners in the private sector and our other tourism stakeholders. To everyone in the industry who offer their services to our guests, to our travel agents, to our hotel staff, airline crews, boat operators, everyone who welcomes our tourists with their warm and bright smiles to make certain that they have a great and memorable experience. Maraming salamat sa inyong lahat. The genuine warmth of the Filipino people is indeed our greatest asset. The hospitality that we extend to visitors, both local and foreign, is a unique characteristic that is innately embedded in the social fabric of being a Filipino. And it is something that we should all be very proud of. Thank you for supporting the various government projects and for strictly complying with our laws which aim to protect and promote the overall welfare of our country. Let us maintain this partnership. Keep introducing the Philippines to the world as a top-tier tourist hub. On that note, I call on the entire Filipino nation to allow yourselves to be our country's tourism ambassadors. I enjoin you all to be our country's promoters, advocates, and if I may borrow a coined term in this age of social media, be our country's top influencers. Indeed, the Philippines will never run out of places to discover, of meals to enjoy, adventures to experience, people to meet, talents to admire. Let's take pride and celebrate the love we have of our country and our people. For it is the same love that gave meaning to the establishment of the Department of Tourism, and the same love that will propel our tourism industry moving forward into the future. Once again, happy 50th anniversary to the Department of Tourism. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you, Mr. President. At this point, we would like to call on Tourism Secretary Frasco to present the plaque of appreciation for former President Ferdinand E. Marcos Sr. to President Ferdinand R. Marcos Jr. The Department of Tourism recognizes with profound gratitude the vital role of the late President Ferdinand Edralin Marcos Sr. to the department. As such, we are honored to present this posthumous plaque of recognition. Thank you, Mr. President. At this point, we would like to request the President to kindly grant us a photo opportunity.
May we invite on stage the senators, representatives, and cabinet secretaries. Once again, we would like to invite on stage the senators, representatives, and cabinet secretaries. We would also request the DOT former secretaries to please prepare by the side of the stage. Thank you. Please exit to your right. May we invite on stage the DOT former secretaries. May we request the DOT officials to please prepare and stand by the side of the stage. Thank you. Kindly exit to your right. May we invite on stage the DOT officials. We would like to request as well the heads of attached agencies to kindly prepare by the side of the stage. Once again, we would like to request the heads of the attached agencies to please prepare by the side of the stage. Thank you. Please exit to your right. Now we would like to invite on stage the heads of attached agencies. At the same time, we would like to request the DOT regional directors to please prepare at the side of the stage. Thank you. Please exit to your right. Now let's invite on stage the DOT regional directors. We'd also like to request the DOT central office directors and anniversary committee to please prepare.
Thank you. Kindly exit to your right. Now I would like to invite on stage the DOT Central Office Directors and Anniversary Committee. Thank you very much. Kindly exit to the right side of the stage. Thank you, Mr. President, for granting us a photo opportunity. That concludes our program. Thank you, Mr. President, for gracing the 50 years Philippine tourism celebration. Once again, ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Mga kapuso, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan nating low pressure area. Sa ngayon, ayon sa pag-asa, lumalakas na po ulit ang hanging habagat o southwest monsoon. Apektado nito ang Southern Luzon at Visayas. Posible pa rin po ang mga local thunderstorm sa iba pang panig ng bansa. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng pag-uulan ngayong umaga sa ilang panig ng Northern at Central Luzon, Mimaropa Region, Visayas at Mindanao. Magpapatuloy yan at magiging malawakan pagsapit ng hapon at gabi. Mga kapuso, posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Kaya dapat maging alerto po tayo sa banta ng baha o kaya naman ng landslide. Nakataas ngayon ang rainfall advisory sa ilang bahagi ng Negros Occidental, Mindoro at Palawan. Asahan ng malalakas sa buhos ng ulan sa mga nasabing lugar. Tatagal ang babala hanggang alas 8 ngayong umaga. Uulan din po ngayong araw ang Metro Manila. Base po yan sa datos ng Metro Weather. Ako po si Anjo Pertiera at yan latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan, ano man ang panahon. Know the weather before you go para mark safe lagi, mga kapuso. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.
As the heritage province of the North, we